My dear students, welcome to our today's online class. I hope you are all hale and hearty by the grace of Almighty. One very important message to you that government has taken steps to vaccinate the people all over Bangladesh. So you should be very alert that whenever you get the chance to take the vaccine, you must take vaccine. Not only you, but also your family members should take vaccine as early as possible to get rid of the coronavirus. So, dear students, in the previous class I discussed on sentence connector. Today I will discuss some rules of sentence connector. So let's get started. At first, rule 1. রুল 1 এ আছে আমাদের কিছু পরিচিত সেন্টেন্স কানেক্টর, সেগুলো হচ্ছে ফার্স্টলি, এট ফার্স্ট, ফার্স্ট অফ অল। তো আমরা যখন বাংলায়ও লিখি কোনো কিছু, তখন আমরা বলি প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত। তো এখানেও শিখে এরকম ইংলিশে আমরা ফার্স্টলি, এট ফার্স্ট, ফার্স্ট অফ অল, এই সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো কোনো কিছু লেখার শুরুতে আমরা যখন একটি প্যারাগ্রাফ স্টার্ট করি, তখন আমরা এই সেন্টেন্স কানেক্টরটি ব্যবহার করি। এই জন্য আছে যে ব্যবহার, আমরা দেখি যে কোনো কিছুর প্রকার বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়। তো বর্ণনা করার সময় আমরা প্রথমত এই বিষয়টি বোঝাতে ফার্স্টলি, এট ফার্স্ট, ফার্স্ট অফ অল ব্যবহার করি। একটা এক্সাম্পল দেখি। দেয়ার আর many symptoms of coronavirus. করোনাভাইরাসের অনেকগুলো লক্ষণ আছে। ফার্স্টলি, তো প্রথমত, তাহলে প্রথমত আমরা এখানে দেখবো যে প্রথমত লক্ষণটা কি, সেটা হচ্ছে নেক পেন, মানে ঘাড় ব্যথা, উইথ হাই ফিভার। হ্যাঁ, খুব বেশি জ্বর, বেশি জ্বরের সাথে ঘাড় ব্যথা থাকবে, নেক পেন। হ্যাঁ, তাহলে এই যে আমরা যখন এরকম একটি বর্ণনা করতে যাচ্ছি, তখন আমরা বলছি ফার্স্টলি। এরপরে রুল 2, বিসাইডস, এটাও খুব পরিচিত। এই যে আমরা জানি কিন্তু বিসাইড অর্থ পাশে, কিন্তু বিসাইডের সাথে একটা এস যুক্ত হয়ে হয় বিসাইডস। এটা অর্থ হচ্ছে তাছাড়া, এছাড়া, যেমন অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, এটার অর্থ একই, মানে এগুলো ছাড়া বা এছাড়া। নট অনলি দ্যাট, মানে শুধু তা নয়, এরকম ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি। যেমন অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা, এই যে উপরে যে তিনটি সেন্টেন্স কানেক্টর, বিসাইডস, apart from this, not only that. So you have to use these two sentence connectors, three sentence connectors, besides, apart from this, not only that, whenever there are something important, whenever we express something to tell at that time, it is needed that to tell something more. That time we have to use besides or apart from this, or not only that. We also know one sentence structure, that you know that the not only but also. So we use this type of sentence structures whenever you write English. এখন আমরা এটির এক্সাম্পলটি দেখি। এক্সাম্পল আছে, হি লস্ট হিজ ওয়ালেট, অর্থাৎ সে তার মানি ব্যাগ, তার টাকা রাখার ব্যাগ হারিয়েছে, ইন দ্য ট্রেড ফেয়ার, বাণিজ্য মেলায়। বিসাইডস, এছাড়াও। সো হিয়ার দ্য সেন্টেন্স expresses something more than the previous sentence. To express more or to say something more, that time we need this type of
সেন্টেন্স কানেক্টরস, there's a besides, এছাড়া he lost his smartphone too, অর্থাৎ সে তার মানিব্যাগ হারিয়েছে এই কথাটি বলার পরে যখন whenever it is needed to tell something more, that time we have to use besides, এছাড়াও, apart from this, not only that he lost his smartphone, not only that, অর্থাৎ সে শুধুমাত্র not only that he lost his wallet but also his smartphone, এরকম স্ট্রাকচার গুলো এইসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এই যে besides, এছাড়া, beside he lost his smartphone too. So in the exam there will be a gap. In the gap you have to put a sentence connector like besides according to the meaning of the sentence. That time your answer will be correct. Rule 3 তে আছে moreover, however. You are very much familiar about these two sentence connectors also. The moreover, you know, অধিকন্তু or however, যাই হোক, আমরা এই ধরনের ক্ষেত্রে এই দুটো সেন্টেন্স কানেক্টর আমরা ইউজ করি। সো এর ব্যবহারটা আমরা দেখি অতিরিক্ত তথ্য যা না হলে চলতো বোঝাতে। অতিরিক্ত তথ্য কিন্তু সেটা হচ্ছে যা না হলেও চলতো বোঝাতে। আমরা যখন এমনিতে আমরা at the time of also spoken English we use however, at the time of speaking we use this sentence connector also. We are fond of, it's a phrase, it's means likings, যেটা পছন্দ করা। We are fond of pizza, পিৎজা পছন্দ করি। So however we satisfied, তো এখানে এই যে satisfied having burger, যদিও অর্থাৎ এখানে বলছে যে পিৎজা পছন্দ করে কিন্তু যাই হোক এই বার্গার পেয়েও কিন্তু খুশি, এটা বোঝাচ্ছে যে ক্ষেত্রে যে however যাই হোক, অর্থাৎ এই অতিরিক্ত তথ্য যা না হলেও চলতো এরকম বোঝাতে এই যে moreover আর however আমরা এই ধরনের এগুলো এই সেন্টেন্স কানেক্টর গুলো ব্যবহার করি। Rule 4, on the other hand, on the contrary. These two sentence connectors also are very much needed at the time of writing. You know, whenever you have to write a paragraph or an essay or any composition, that time these are needed. On the other hand, on the contrary. On the other hand হচ্ছে যেমন অপর পক্ষে, on the contrary বিপরীতে, এই যে অর্থগুলো প্রকাশ করে এখানে আছে যে বিপরীত পক্ষে বা বিপরীত দিকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। মেসি স্কোরড 3 গোলস, মেসি 3টি গোল করেছিল। অন দ্য আদার হ্যান্ড, এই যে অন্যদিকে, আমরা যখন আরেকটি কথা অন্যদিকে, ডিমারিয়া স্কোরড 2 গোলস, ডিমারিয়া 2টি গোল করেছিল। ইউ নো, Messi and Di Maria, the two players, they are very much famous in the world, two Argentine players. So, to meaning the opposite, that the বিপরীত দিক বোঝাতে আমরা ব্যবহার করি Messi scored 3 goals, on the other hand Di Maria scored 2 goals. Rule 5, at the same time, একই সময়ে, at the same time, একই সময়ে, at that time. We have to use these two sentence connectors whenever we have to express something, the two words or two incidents that happened at the same moment, at the same time, that time we have to use. So ব্যবহার হচ্ছে একই সময়ে অথবা সে সময়ে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন I was cleaning my room, আমি at the same time, ঠিক একই সময়ে my younger sister, আমার ছোট বোন, wanted to enter into my room. এই যে আমরা জানি এখানে into ব্যবহৃত হয় যে বাহির থেকে ভিতরে প্রবেশ, একটা গতিশীলতা বোঝাতে প্রেপোজিশনটি
ব্যবহৃত হয়। My younger sister wanted to enter the room. তাহলে এই যে একই সময়ে দুটি কাজ, একটি হচ্ছে রুম পরিষ্কার করা, আর ঠিক একই সময়ে আমার ছোট বোনের রুমে প্রবেশ করতে চাওয়া। দুটো কাজ যেহেতু একই সাথে ঘটেছে, এরকম ক্ষেত্রে আমরা at the same time. So at the time of exam you must try to understand the meaning of the given sentences in the question so that you can put the correct sentence connectors in the proper place. Rule 6, in order to, কারণ প্রকাশের সহজ কথায়, অর্থাৎ in order to মিনিং হচ্ছে কারণে, তো এই জন্য এখানে ব্যবহারও বলা আছে কারণ, এই যে আমরা জানি reason, it expresses reason. So at the time of expressing any reason of any work or any task, you have to use in order to. In order to get a job, এই যে চাকরি পাওয়ার জন্য বা কারণে, চাকরি পাওয়ার জন্য, but in order to get a job, you have to study more, তোমাকে বেশি পড়ালেখা করতে হবে, you have to study more. So in order to কারণে, বা এই ক্ষেত্রে আমরা যদি জন্য বলতে পারি, অর্থ মিলানো, যে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। রুল 7, বাট কিন্তু সারপ্রাইজিংলি, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা প্রকাশ করতে এই যে সেন্টেন্স কানেক্টরটি ব্যবহৃত হয়। যেমন I was waiting for a taxi, surprisingly I met with him, হঠাৎ করে বা সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। এই যে বাট, সারপ্রাইজিংলি, এগুলো ব্যবহৃত হয়। বাট তো আমরা জানি কিন্তু, অর্থাৎ বিপরীত। যেমন আমরা একটা খুব পরিচিত, is poor but honest, সে গরিব কিন্তু সৎ, এরকম বাট ব্যবহার করা। সারপ্রাইজিংলি আমরা জানি সারপ্রাইজ অর্থ হচ্ছে আশ্চর্যজনিত হওয়া, কোনো একটা বিষয়, কোনো কিছু হঠাৎ করে কোনো একটা ঘটে যাওয়া বিষয়ে আমরা যখন অবাক হই তখন এটি ব্যবহৃত হয়। এই যে সারপ্রাইজিংলি, এরকম হঠাৎ কোন একটি ঘটনা ঘটা, বিস্ময় প্রকাশ করে সেখানে, সেটি ব্যবহৃত হয় বাট অর সারপ্রাইজিংলি। So my dear students, so I have discussed 7 rules on sentence connectors. You have to learn these rules or these sentence connectors and their uses. So you have the homework. This is from the grammar part, sentence connector. As usual, you have also a homework from writing part, that is writing formal letter or application. So your today's homework from the writing part, the application is write an application, একটা দরখাস্ত লিখো to the principal of your college, কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে, রিকোয়েস্টিং হিম, ওনাকে অনুরোধ করে, টু প্রোভাইড, সরবরাহ করতে, সাউন্ড সিস্টেম। সাউন্ড সিস্টেম তোমরা তো বুঝো যে the sound system in last classroom, you know, in your college also you have the sound system in the classroom. You know, in the large classroom the sound system is needed because there is huge gathering in the class, many students in the classroom. That time whenever we the teachers go to take classes, that time we have to take the help of the sound system to reach the students very clearly, especially the students who
have taken seat on the last benches, that time it is very much needed. Without sound system, it is impossible to conduct the classes. So it's a vital part of a modern classroom. So you have to write to provide sound system for your classroom to your respective principal, sir. So dear students, that's all for today. Thank you. Stay home, stay safe.